Hey guys, it's me, Mr. 250, and welcome back to Umineko. Battler's gonna tell us about the society, yeah. I'm not good with Japanese food. 幸田さんは大したシェフだぜ。しかも、魚は近海で取れたやつだろ。スーパーの刺身とはわけが違ったぜ。おいおいよせよバトラー。育ちがバレちまうだろうが。Everyone let out a big laugh. Darn it, you say that even though you love those cheap pubs. 僕も仕事の都合で珍しいところで食事をすることもあるけど、それらと比べてもこれはかなりのものだよ。合田さんは多分その道じゃ少しは知られた人だったんじゃないかな。よくは知らねえんだけどよ。老舗ホテルでのれん分けだか派閥の分裂だかややこしいことがあってよ。そのトラブルで辞めざるを得なくなっちまったんだってさ。それでその時偶然おふくろが使用人の求人を出してたわけなんだよ。Goda lowered the empty plate, and without losing his smile, began to recount his own uneven past. 世の中というのは難しいものです。しかし、そのおかげでこうして今日、後宮家で再び料理人として腕を振るう機会を賜ることができました。大勢の方の笑顔も嬉しいですが、お仕えすると決めた限られた方々にだけ喜んでいただくために繊細なお仕事ができるのもとても楽しいことでございます。これもすべて機会をくださった奥様のおかげです。Goda-san respectfully bowed his head towards Aunt Natsui. 応募のあった中で合田が一番腕が良かったからです。客観的判断に基づくもので市場はありませんので感謝には及びません。Oh man, why does Aunt Natsui always have to speak so frankly? If only she spoke more gently, she might give off a different impression. Shannon-chan and Kumasawa-san entered from the hallway with a serving cart. 失礼いたします。それでは本日のデザートに移らせていただきます。Goda-san and the others laid out the beautifully adorned dessert. I guess it's true that when they say you have another stomach for dessert. I thought that being all fed with all that delicious food had totally filled me up. But as soon as I laid eyes on the dessert, my stomach started yelling, "More!" I don't know much about desserts, but this looked really good. A white pudding-like substance was garnished with 2 shades of red sauce, and an elegant rose petals adorned the dish. With such magnificent food distributed in front of everybody, it was time for the chef to extol the virtues of his creation. However, Maria, who was completely indifferent to the strict rule, got excited by this beautiful and delicious-looking dessert, and jumped into the fray as soon as it was placed before her. Aunt Rosa scolded her, calling it bad manners, but George responded by saying, "Now, it's all right." こっちの酸っぱい。こっちの酸っぱい。バトラ、こっちのは外れ。Maria exclaimed as she sampled the 2 colored sauces. なんだと？当たりと外れがあるのかよ。よし、俺も味見をしてやるぜ。Apparently the sauce was a blend of sweet and sour. Despite it being bad manners, I also stuck my little finger in and licked it. Whoa, half of it was sour enough to make you pucker up. If it were yellow, I'd have suspected lemon, but I couldn't guess what kind of sourness would be red. I decided to ask Shannon, who was putting away the serving cart behind us. シャノンちゃん、この酸っぱいのは何のソースだい？Shannon-chan hesitated to speak. Maybe she was just setting the table and doesn't really know. Man, she's at a total loss. Did I ask something wrong? Or did they use something that we'd be better off not knowing about? It's your grandfather's remains. While Aunt Natsui acted as though she had she had a headache, Kumasawa-san, who was setting a table at the opposite seat, began to laugh with a ho ho ho.
何の材料を使っていると思いますか？驚きますよ。全然わかんねえぜ。というか、熊沢のばあさんがそういう笑い方すると不気味でならねえぜ。で、何なんだよ、正体は。内緒ですよ。お耳を拝借。Kumasawa-san leaned across from the other side of the table. I leaned forward too when she asked me to listen. Their interest caught. Jessica, George Aniki, and, of course, Maria also put their ears closer. この酸っぱいのはですね、実はお魚のサバの絞り汁ですよ。サバ？ That's crazy, we all thought, horrified. Only Maria accepted it, nodding with a, uh-huh. サバは酸っぱいよ。絞ったらこうなる。When Maria started clamoring that mackerel were sour, the adults were unable to contain their laughter. 違うわよ。酸っぱいのはしめサバでしょ。 Only Aunt Rosa, her face red, told Maria that mackerel is sour only once prepared. In a small voice. Ah, now I remember it perfectly. Kumasawa-san was always this kind of character, wasn't she? Yeah, we kind of already got that, didn't we? I think she must have tricked me too in various ways when I was young. Amongst all of them, the most lethal must have been that one. That flimsy black thing in the Chinese dish. That was a kikurage mushroom? Kikurage, literally tree jellyfish. This mushroom is also known as Auricula jude? Or the Judas ear fungus. The species is often used in Asian cooking. She told me it was penguin meat, and I went all around school like an idiot telling everyone, didn't I? 熊沢のばあちゃん、相変わらずだな。マリアが信じちゃうだろ？冗談ですよ。今からゴーダさんがソースの正体を教えてくれますからね。Goda looked a little put off about his masterpiece being laughed at in such a strange way. But after clearing his throat once, he introduced the dessert to us. それではデザートのご説明をさせていただきます。本日はご来賓の皆様が大層お気に入りでございましたバラの庭園にちなみまして、パンナコッタをローズガーデン風に仕上げてみました。チラシでございますバラの花びらは当家の庭園より先ほど採取してきたものでございます。ソースはストロベリーとローズヒップの2色の赤をご用意しました。ストロベリーの甘味とローズヒップの酸味を交互にお楽しみになってください。なお花びらは観賞用となっておりますので、溶けてからお召し上がりくださいませ。それではどうぞお楽しみください。Ah, man, I almost want to applaud before eating. Just like with medicine, reading the instructions seems to work better than just drinking it. As Goda-san elaborated on the details of this dessert, it started to feel even more appetizing. Seriously, should you call him subtle or just talented? The dessert was probably planned from the beginning, but taking the hint when we all stopped in front of the rose garden earlier today, he displayed an incredible and timely awareness just by adding a few rose petals from that garden. This combination of sweet and sour was also exquisite. If it was just sweet, you'd get used to it and bored halfway through. But if you reach the sour sauce at that point, you'd get a really vivid taste. And then, once you return to the sweet sauce, all of the sourness in your mouth would be replaced with an enjoyable sweetness. I'm sure everyone else felt the same way. Every time Goda-san passed by one of the seats, someone praised the taste in his creation. いかがですか、奥様。相変わらず見事です。
お客様をおもてなしするに値します。恐れ入ります。奥様、ご存知ですか？ローズヒップには頭痛に効く効果もあるそうですよ。奥様に特にお気に入りいただけるかと思い、特別にご用意させていただきました。It probably doesn't cure being a jerk, though. そう。ありがとう。ほら言ったでしょ、夏日姉さん。ローズヒップは頭痛に効くって。みたいね。聞くといいんだけど。合田さん、あんたには惚れるで。なあ、後であんたの待遇を聞かせてや。無理ならあんたの欲しい年収、指立ててくれるだけでもいいんやで。あんたの腕が、この島だけで独占されとるのは人類の食文化に対する冒涜や。その腕、わしの会社で振るって、お客の皆さんを喜ばせてみる気はないかのう。秀吉さん、これは困った。合田の待遇をもっと良くしないと引き抜かれてしまいそうだ。そうした方がいいわね。じゃないと引き抜かれて3食が熊沢さんのサバ料理にされちゃうわよ。ほほほほほ。これは手厳しゅうございます。すっかり根に持たれてしまいまして。Everyone let out a huge laugh. According to Jessica, Kumasawa-san's mackerel was often the material of a running gag, and her parents had long since gotten used to it. Kumasawa-san often claimed that mackerel had a precious nutritional value that could do things such as prevent aging and make people smarter. It seems that while it couldn't stop the outward signs of aging, it helped prevent aging on the inside. Since she was still healthy enough to tell these kind of jokes at her age, that benefit must be the real thing. それでは失礼いたします。夕食にはふるってたくさんのサバ料理をお召し上がりいただきますので、どうぞご期待くださいませね。期待してるよ。今晩はしめ鯖でキュッとしゃれ込みたいぜ。それは素敵ね。ついでに日本酒の美味しいのも出てこないかしら。ええ、ございますよ。六軒島名物のサバ焼酎なるものがございまして。Oh man, she's so funny. Kumasawa-san, together with Shannon-chan, bowed and pushed the serving cart away. Amusingly, Goda-san, who looked as though his very stock had been stolen from him, explained seriously, very seriously even, that tonight's dinner would actually be calf steak. 熊沢さん、さっきはありがとうございました。As she pushed the serving chart, Shannon bowed her head very deeply. なんもお礼を言われることなんてありません。Kumasawa may have played dumb, but she had obviously understood and saved Shannon in the nick of time. Back when Battler asked for the details of the dessert, Shannon had unfortunately hesitated. There may have been several ways to dodge the question, but all of them would have been tricky. Shannon, who hesitated when hard-pressed for a response, was always suffering because of this small weakness. If only Shannon, like Goda, had a little of the craftiness needed to skillfully shake off a mistake, her days would have been a little more comfortable. As far as being able to flawlessly handle her work, this weakness was especially unfortunate. Naturally, those who knew of Shannon's meek nature and her inability to gloss over a mistake and deceive people would understand this. Therefore, Kumasawa came to her aid without hesitation. さっき源次さんが午後のシフトに変更があるとおっしゃってましたよ。確かシャノンさんは夕方までお休みがもらえたと思いました。羨ましい。すみません。
シフト表を確認していませんでした。そうそう。オーブンでこれからちょっとサバを焼こうと思ってるんですよ。できたらお休みの前にちょっと手伝ってくれると嬉しいですね。喜んでお手伝いさせていただきます。To Shannon, Kumasawa was like a mother among the servants. Ooh, this place seems nice. The dining hall needed to be cleaned up, so we were chased out. Instead, tea was being served in the parlor. Parlor? That's a fancy word. It seems that they had prepared the black tea that Aunt Rosa had bought for Aunt Natsui. Maria insisted that she also wanted to drink the black tea, but was rejected by the old man, who told the children to go play outside. バトラ君、みんなで表に散歩に行かないかい？バラでも見に行ったらええ。でも天気には十分注意するんやで。空はまだ明るいが、天気予報はふるふると繰り返しちょる。マリアは海がいい、海がいい。あら素敵じゃない？砂浜で遊ぶなんて普段はなかなかできないものね。そっか。よし、じゃあみんなで浜辺でも行こうぜ。行こう。マリア、服を濡らさないようにするのよ。靴もよ。濡らさない。素直で可愛い。バトラ君、マリアちゃんの面倒ちゃんと見てあげてね。おうよ、任せろ。おう、お前もキリエに頼まれると素直で可愛いじゃねえか。たまには俺の言うことも素直に聞いてみろよ。へっ、まっぴらごめんだぜ。行こうぜ、みんな。ほらほら。The children flew out of the parlor. They were replaced by Genji, who pushed a serving cart in and prepared the black tea. The parlor was filled with a sublime aroma, which entertained everyone while they waited to appease their thirst. Oh, I wanted to go see what the kids were doing. The adults are boring. ルドルフのところは家族仲がいいじゃないか。良いことだ。よせよ。兄貴のところには負けるぜ。そうよ。ジェシカちゃん、本当に可愛らしく育ったじゃない。これも夏日姉さんの教育の賜物ね。どうも。Natsui answered coldly. With that, the conversation halted, and the parlor became silent. Possibly because he couldn't stand it anymore, Hideyoshi broke the silence with an exaggerated gesture. しかし、成長は早いもんやで。いつまでも子供だと思っとったが、図体はみるみるでかくなり、いつの間にか大人の仲間入りや。バトラ君なんか見違えたで。体は大きくなりましたけど、まだ子供です。うちの主人も未だに子供ですけれど。子供と大人の境ってどこなのかしらね。私、未だに大人になったって自覚が持てない。情けないじゃないか。一児の母の言うことではない。そうね。私たちももう子供じゃない。大人同士よ。だから感情的にならず、知的な会話をしたいわね。Let's move on to boring intellectual discussions. Adult stuff. We can't have fun. When Eva smiled with a sharp sarcasm, everything seemed to get more tense. It felt like the smell of the tea had just been prepared so carefully, just flew out of the window. 知的な会話なら昔からいつも心がけているじゃないか。お前の嫌味は時に的を外している。昔から変わらない。昔からいつもですって？あらあら。その言葉をきれいに放送して、何十年か前のこの部屋に届けてあげたいわね。
で、ローザ Rosa smiled with an uncertain face. Whether she agreed or disagreed, she knew that she would earn the displeasure of her brother or her sister. The clock in the background is making me nervous. It was a bit of worldly wisdom she had needed to learn as the youngest sibling. よせよ、姉貴。ガキどもがいない間に本題に入ろうじゃねえか。それこそ知的な話よ。As Rudolph glanced over the faces of all present, some let out a slight sigh, and some let a small look of resignation cross their face. This was the unavoidable true agenda. 去年の時点で余命3ヶ月だ。Oh yeah, they're talking about him because he's going to die. ってことは、すでにマイナス9ヶ月ってことじゃねえか。いつお迎えが慌ててすっ飛んでくるかもわからねえ状態ってことだぜ。当主様は今でも健在でおられます。このような不穏当な話を日も明るいうちからなさろうとするなど、ルドルフさんの正気を疑わざるを得ません。だがな、夏日さん。こういうしょっぱい話はいざことがあってからじゃ遅いんや。今が元気だからこそ余裕あるうちにしとくもんなんやで。これも財産のエチケットみたいなもんや。諸君の関心は親父殿のようじゃないか。南條先生、あなたから説明してくださいませんか。彼らもそれをお望みだし。Nanjo, standing by the window and staring out at the rose garden, let out a single cough when he realized that he was being called. 南條先生、お父様の具合はどんな感じなんですか？まずはじめに、私が去年申し上げました余命3ヶ月という言葉が一人歩きをしているようですので、その訂正からいたします。言われずともわかるわ。余命というのはあくまでも見込みであって約束ではないとおっしゃられるのよね。What, are you gonna slit his throat at the 3-month mark if he makes it that far? そ No. うです。ですから皆さんからたびたびお尋ねを受けますが、いつ亡くなるのかということは決して断言できないことなのです。人の命は体と心に支えられております。体が弱れば危うくもなりますが、それを補う心の強さがあれば小康状態を維持することもあるのです。体はともかくお心はまだしっかりしていて意気健康でいらっしゃれるということですね。キリエ、すまんがしばらく黙っててくれ。ごめんなさい。さようです。金蔵さんの体はすっかり病魔に蝕まれております。ましてやあのような強いお酒をたしなまれ続けてはとてもとても。崖っぷちなのも酒のせい、ながらえてるのも酒のせいか。酒豪の親父らしいね。それで先生、もちろん見込みで結構なんですけども、お父様来年の今日まではさすがにどうかしら。当主様に対してあまりに無礼な質問です。Natsui jumped on Eva, unable to hide her astonished expression. In response, Eva turned a daring glance, but Hideyoshi, realizing what was going on, tried to smooth things over with a bitter smile. ああ、夏井さん、カニーナ。エヴァ、お前も少し言葉を選ばんか。ごめんなさい。お父様の容体が気になって仕方なかったもので。そうですか。それは気づきませんでした。南條先生、聞かせてやってください。父親の寿命を気遣う娘の麗しい家族愛じゃないですか。Cross laughed sarcastically, and Eva, smiling sweetly, returned an identical chuckle. 来年までお元気かという質問ですが、医者の私としては
とても難しい。この小康状態がまだしばらくは続くようにも思いますし、何らかの発作が来ればその時にはどうしようもないかもしれません。何しろ六軒島は孤島です。すぐに救急車が飛んでこれるわけではありません。本来ならば本土のしかるべき大病院に入院していただきたいところなのですが。親父殿は高尚な研究を中断されたくないと仰せだ。去年無理に連れ出そうとしたのがあだになったらしい。外へ出れば病院に閉じ込められてしまうのではないかとひどくお疑いになられていてな。すっかりこのざまなのだよ。南條先生の診察は受けておられるの？親父殿は南條先生には心を許しておられる。機嫌が良ければ診察も受けられるようだね。容体を見はするが、薬を進めようとも入院を進めようとも聞き入れてくれん。本当に見るだけですがな。お医者嫌いの方もおるもんや。しかし困ったもんだのう。 Nanjo sighed deeply. The purpose of an examination was to determine what medical treatment was appropriate. Receiving an examination and then not following the advice given made the whole thing pointless. つまりおさらいすると、相変わらず余命は3ヶ月。瀕死のまま、あとどれだけ長らえるか見当もつかねえってことだ。ルドルフさん、言葉を少し慎まれてはいかがですか？ああ、すまんね。昔からこういう口の利き方なんだ。勘弁してくれ。南條先生のご意見は分かりました。クラウス兄さんから見てどうなの？実を言うと南條先生とは異なる意見だね。とても余命3ヶ月の重病人とは思えないというのが本心だ。怒鳴り声は相変わらず健在で、いつぶん殴られるかとヒヤヒヤしっぱなしだよ。長男にだけ親父の世話を押し付けるのは実にフェアではないね。来世では俺より後に生まれろよ。さて、話を戻そうぜ。We're gonna take a quick break here for me to restart the video, so hold on.